Hola, bienvenido a multilinguals.com. Today we will discuss the verb tener, which means to have. So let's begin. We have to be very careful about this verb because in English there are many cases where we use be, and in Spanish we are not going to use the verb be, which is ser or estar. So instead of using the verb be, we are going to use the verb tener, which means to have. And it's very normal to see foreigners make a mistake with this verb because they are thinking in English. So they translate the verb and they use a different form or ser or estar, whereas they should be using tener. So let's see these cases. The first one is when you say, I am thirsty. To be thirsty is tener sed. Thirst is sed. Sed. Tener sed means literally to have thirst. We can say that we are thirsty, and the way would be, I estoy sediento, but we don't say that. It sounds very weird. It is correct, but it is formal, even kind of poetic. So we don't say estoy sediento. We say yo tengo sed. Yo tengo sed. Tengo is the conjugation for the first person in the singular form. Yo tengo. Yo tengo sed. I have thirst. Yo tengo sed. We can also say tengo sed without the pronoun, and it's okay. Tengo sed. Yo tengo sed. How do you say I'm thirsty? Yo tengo sed. It's the same thing with being hungry, right? So hunger is hambre. Hambre. So instead of saying I am hungry, we say yo tengo hambre. I have hunger. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. You can say also tengo hambre. How do you say I'm hungry? Tengo hambre. You never say yo soy hambriento. That does not make any sense at all. Yo soy hambriento is one of the things that we often hear from foreigners, but it doesn't make sense. Yo soy hambriento, they would laugh at you. It doesn't really make sense. Also, we cannot say estoy hambriento. It is correct, but it's weird. So the correct form, normal form that we use is tengo hambre. Tengo hambre, without even the pronoun. Tengo hambre. Tengo hambre. So for example, how would you say that, but with the third person? She is hungry, he is hungry. Ella tiene hambre. Ella tiene hambre. So tiene is the conjugation for the third person singular feminine. Ella tiene hambre. Ella tiene hambre. We can also say tiene hambre if we already know that we are talking about her. Tiene hambre. Ella tiene hambre. Él tiene mucho hambre. Él tiene mucho hambre. Mucho means very. Él tiene mucho hambre. He's very hungry. Él tiene mucho hambre. Remember that when we are talking about him, we have to put an accent mark, which is called tilde, in top of the E. That way we make a difference with the definite article the. So the is the same word, el, but it doesn't have the tilde. It sounds the same way. It sounds exactly the same way. But with the tilde, with that accent mark, we can see that it means him. Él tiene mucho hambre. Él tiene mucho hambre. Without the pronoun, it would be tiene mucho hambre. So both for him and her is the same thing.
To be thirsty, tener sed. To be thirsty, tener sed. In the third person, Susana tiene sed. Susana tiene sed. Susana tiene sed. We are thirsty. Tenemos sed. Tenemos sed. I omitted the pronoun we. That would be nosotros tenemos sed. Nosotros tenemos sed. Tenemos sed. So nosotros means we if we are all male or if we are a mix of males and females. If it's only females, they're going to say nosotras with an A. Nosotras. Nosotras tenemos sed. Nosotras tenemos sed. Another use of the verb tener is when we discuss age, edad, we use tener. We don't say I am 10 years old. We say I have 10 years, and we don't say old. So what we actually say is I have 10 years. That means I am 10 years old. We never say old when talking about age, and we never use the verb be. Tomás tiene 10 años de edad. Tomás tiene 10 años de edad. That would be a very formal way to say that he's 10. When we say de edad, that is really, really formal. Tomás tiene 10 años de edad. The regular way would be, él tiene 10 años. He has 10 years. Él tiene 10 años. He has 10 years. ¿Cuántos años tiene Tomás? Él tiene 10 años. These are the things I cannot say in Spanish. Tomás es 10 años viejo. It's a literal translation from Tomás is 10 years old. We cannot say es 10 años viejos. I cannot say either Tomás es 10 años. Tomás is 10. I cannot say Tomás es 10 años. Remember to say Tomás tiene 10 años de edad o Tomás tiene 10 años o él tiene 10. Él tiene 10 means he's 10. Él tiene 10. ¿Cuántos años tiene Tomás? Él tiene 10. ¿Cuántos años tiene Tomás? Él tiene 10 años. ¿Cuántos años tiene Tomás? Él tiene 10 años de edad. Tomás tiene 10 años de edad. So, the question to know how old someone is, we say, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? That is informally. So, for example, I would say, ¿cuántos años tienes tú? How old are you? When you is, I am treating someone in an informal way. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? How many? Años, years. Tienes, have. You, tú. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene Miriam? How old is Miriam? ¿Cuántos años tiene Miriam? Notice that when I am talking to someone and I call them tú, I say tienes. Tienes with an S. When I'm talking about she, when I'm asking for her age, I'm going to say tiene without the S. ¿Cuántos años tiene Miriam? ¿Cuántos años tiene Miriam? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? We also use the verb tener to say that we are cold or hot. So, for example, here, to be cold, we say tengo frío. Tengo frío means I'm cold. I am actually saying I have cold. Tengo frío. You can say yo tengo frío. Tengo frío, yo tengo frío, the same thing. Lucy tiene mucho frío. She is very cold. Lucy tiene mucho frío.
And remember that frío is with an accent. Lleva tilde. It has an accent. Tengo frío. Lucy tiene mucho frío. To be hot. Tengo calor. Yo tengo calor. We actually don't say yo tengo calor, except someone's asking, are you cold, are you hot, are you cold, are you hot? Then we can say yo tengo calor. But in general, we are going to say tengo calor. Tengo calor, tengo frío, tengo mucho calor, tengo mucho frío. Juan tiene mucho calor. Juan tiene mucho calor. Notice the pronunciation of Juan. We don't say Juan. When foreigners speak Spanish, it's like they're saying number one when they try to pronounce Juan. 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 Juan tiene mucho calor. Juan tiene mucho calor. Juan. Juan. Can you say Juan? Juan tiene mucho calor. ¿Juan tiene frío? No. Juan tiene mucho calor. ¿Y tú? ¿Tú tienes frío? No. Yo tengo calor. So, in this video, we talked about the uses of tener, which are to talk about age, edad. For example, Carolina tiene 25 años. ¿Cuántos años tiene Carolina? Carolina tiene 25 años. She's 25 years old. Ella tiene 25 años. Ella tiene 25 años de edad. Carolina tiene 25 años de edad. Ella tiene 25 años. Also, when we want to say that we are hungry, tener hambre. Cristian tiene mucho hambre. Cristian tiene mucho hambre. Él tiene mucho hambre. Also, when we are thirsty, tener sed, to be thirsty, tener sed. Mónica tiene sed. Mónica tiene sed. Ella tiene sed. ¿Mónica tiene hambre? No. Ella tiene sed. When we say that we are cold, we say frío, con tilde, with an accent. Rebeca tiene frío. Rebeca tiene frío. Ella tiene frío. ¿Tiene calor, Rebeca? No. Rebeca tiene frío. Ella tiene mucho frío. She's very cold. Tener calor, to be hot. Carlos tiene mucho calor. Carlos tiene mucho calor. ¿Carlos tiene frío? ¿Tiene frío, Carlos? No. Él tiene mucho calor. Él no tiene frío. Él tiene mucho calor. Okay, so this was the video about tener. I hope you liked it and see you in the next one.